Yema Ghana fo nyina kwa ba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a wasana bosomi a etwa mu enra ya ne da neto so aduonu ekopem na aduonu enso eso no. Ana electoral commission ebi enkrata mu tu ho se Ghana fo ade hia wo monya mfinhia edunwotwe ekro na wo mo ewo pepa se afi wo mbeto aba no. Wo bia nkonkohwe ne din na wo hwe se bibia no adamu akama se de be ya gwachine bi no. Enkoye nchi ni wahyew ewo baabi a yeto aba mekire voter register exhibition exercise no na abusuan se mo beka yi a eda etwato no a na eye 27th August no amanebo a free Tamale South ana afenso eye Sagnarigu ebeto dwa ekire mu se electoral commission for mpanimfo a wonom ewo ho etimi a transfer nkofo bi vote every eye Tamale South ene Sagnarigu akwakopiem ewo pusiga na adehia wo mudin akodin sensame ewo electoral register no mu no ekire mu se electoral commission for no amo wo mamane na emom wo mo nkasa do mutumi ene wo mo pe and transfer wo mudin ewo bra pusiga hompo wo mo nko hoda wo mo busuani bia nte ho na so yo mo nwa pa se ene electoral commission etimi afa kwati kwan a transfer wo mudin e dey free Tamale South ene Sagnarigu akwakopie mu ewo pusiga ensam ne ba ye no ndc amanyuko no ede wo no tumbi ekire mu se nia ekoso no a electoral commission for mpanimfo ni bi afa kwati kwan e transfer nkofo de no akwati se ekwan bi a wo mo pese wo mo fa so edi wia abanom ede ma NPP amanyuko no enam so amanne Enhwemu atimi akonkanen na deputy director in charge of corporate services edema electoral commission eye Dr. Bosman Asare woni nsamtwerefo di nkomo akire mu ese ye kasai eye electoral commission panimpa wono ana pusiga mansie no wada no ye kasai ya suspend no ye dwumedie no asensan ekakra efri se wobi entimi enye illegal transfer e ma wo district e wa bra wo nya we enu ntie kasai wo mugusu a wo mo eye hwehwemu nanso me se bishi wono mu ana otu bia bi nti no electoral commission director a wono wo pisiga district no ye kasai empenifo a suspend no sadanso ana emranti a na wo mo eye adwuma e wo Tamale South ene Sagnarigu a yabo wo ko adu se wo mo timefa kwati kwan a transfer nkofo din wa bra wo mo anya we no so ye kasai Dr. Bosman Asare echire mu se ehwehwemu die mu oden aneguso a wo mo eye wo de ato Ghana fo gina anim se paso pa ngoma so anya ni mode na emom ni yie muntia enu nti Ghana fo yina nya botre fe se electoral commission no wodi bone na se betimi de woye ne abagana ha no mo na se ye bebo commission ne de mbone a wo mo ntimi na se ema se bia brudua du mfrane emesi kotia na wonje bode betem wo mo de ato Ghana fo yina nim se wo bia makoma emna fom se konfo kwa ada nyom wo se chatim nya di efri se elections na ye bekro no de ombe ye bia no emframa be fam transparency said be ya wo my Ghana somdue ye betimi aboho eban Dr. Bosman Asare ensam trofo nhia mo ase wo bra wani ensam troni Elvis Kuma Samson edin komo no emu nsam nie 2024 omo ye transfers no omo adi ena wo so na ye ba wie na commission ka se ye di ya sebre ya body bebre se be ya ye be se 2024 elections no e wo se ya ye bi 2020 na bibia ko kama de but before the day bebre ato apem se be ya 2024 ready election bibia be ko kama bibia be ko che ye na wo mani na register na de be na se de bi ka kai no bibia so betumi aye kama na enye Ghana for nko na e ba se chi ye de wonyo ewiase afa na nyina so e be show mo ni buja wani e kemi se 2020 na ye no mu media for nyina mo mo se ma electoral commission local observers international observers na mu jitu mu se bibia e ko kama ki 2024 ways no ye be ye bibia na bibia so atumi aye kama ti ye da mo se ebusuani ayeti yi eye panimpa wono ana womo a ehwe dwumadi ahodo so in charge of corporate services electoral commission wono any deputy director ne din e de Dr. Bosman Asare ensam trofo nhia moase nene wode sansem gwe nyina to dwa wabra yensam troni Elvis Kuma Samson wo hodenfo anantuo efa pen ne paper ekuru kire bie de toma ye ne a emu nsam ana watia no yentu akasebo no so ane ye momfenwura mu ewa western of mantamdem na opening pa ono ya so opening a oda Light Power Chapel International no sezen ye chehibe bia ni eya apostle Emmanuel Kroma ode afutuo ede ama Ghana meburu nyina se yankopon ya adoma opening ma bosume ede ye ne de toso nso Ghana fo nyina kwesina nim aba kwato aba apa mehebejafo na afri nso omampenin ede o chemsa bato no duru pe na chese meburu dodo na tuturasem
mentemu wase na asore meburin etoto atwade twen kranta ni tuo o kirem se ye ni se ya etumi mu akra mabato na oda omaga na nimu no asumdwe ne bambo aga na fo pe no yensa etumi ka osafo akirem se ade ba ko betumi abo ne se omaga na meburo nyina yeto aba ne wiye pe bomoden se bia yeto aba no ba sore furo no makofie ekoko peduane bia di ene waware na se oyira yero ni akopo oyira duane na di na wo mode ana home na da dwodwo ho kura firi se amanyaku obedi nkonimo no onya papa busuani onya ma mebusuani oyeyi a onvanku abusuam ti se be yebetimi abono manga na asumje yewo no yebetimi akura so nti bomode se oto be na be firi bia ye ho no na kopa bia akokotena na odwodwo ho pan o kirem se ne amanyaku no bi bonto apa ne so odabi atitafo nya moto be ya mo nkofie munyina honom motu pampim ene monje banto pan ene mo ni yisifo no fense eri ma monte ase yeda everyzo wa hwembe wi abono o kirem se na wo ga na mebu na akwakoto aba okopa adwa ma obi papa ebenya sika dia gu ni botom abahwe na busuafo de bia akwa na mpanafo no wona akoba ban samanyofo no pa ho ba mbode o mankasa ene o mabusuan akoba ban afiri ga na mebu no de e ba ne se na ado nkwa ekwakwagwa to prenti o kirem se abato we de momoden se moto aba ne wie pem nkofie nkomba bi na monda na monyo mo afiri se amarfo mo de o mache wa hwe bedu ba bi mo hwe mo nkwa o jemensa mtofo kasaya e ma na osome kase yakoso se babi ani ewo jezenda kwesi ade no kirem se hu benya pase ga na mebu no afu abato to ba wi akofie ko ba bi na koda na dwunu ho afiri se abato matutu asam de nya de amfaso biara ewo so amanyofo titiri yuturo mesrawo eduru brese ya aya na ye nima bebre obonu fo so papa bebre afaso e ya ye na dwuma mesrawo yuturo ma mo ho kwan amma wo bi president so nsem na nkofo obi kra emfa ntofo obi baba wo pa so ko yo bi boni a you know won so sadia odi hewu ni ana bi betimi ato enti mesrawo yuturo se awoma asumdie emla batro nim se eduru se okoto so free bless you baba no we are in enya ntokwa enya matiu makawa se because I say so we have a ballot box or the Ghanaian say this yes YouTube for no so so we need to be about na YouTube so we to abai mo ma so we bra o enu achi ena apostle Emmanuel Nkrumah so esa kirem say beye kase omode amanu so mayor head of light power just a chapel international we be ani no Jumedi omdasha ne nsa no esopa ne senti obehia Ghana fo nyina mo ase ye momode amompaye emfanta nachi na asofo no so koso amompaye mo my Ghana asomdwe ntumro mema afin so ordinance akase de masafuma ne nyina ompa bo a womabo ede ata nachi se amikese no oba be so pani a oba beda eye large power chapel international no ewo babi ani adofo enyina bo Bible ena ma tadi ebe ya adwuma na ya fato ye ho so ne betimi a ye nya ye Bible ye wo mu de nyame ne provide bibia Side of was say, I'm on fire by one time. Not baby, everybody do. I'm a mintimate. Shranka, Raddy said, Raddy, my dear, every year as we so. Now, Mecca said, Yamisno, Bibia, and in a that I was saying by. Any awuti ahead Edema Light Power Chapel International. Ewo se hwiba biani ne the apostle Emmanuel Nkrumah nene ene ati Yentu anwumre no sia kasebo no eso ye de free DLFM 106.9 na se bi mpanese se wo pre won kwa wuti ewo wokon animu ayejew awa my phone so nti na kasebo no wo ba ye Facebook no eso aye bia dia tum se bagredam woja dam ani buidam a wo so wadwen kire ye betimi age ade atum nti fabra yen ewo Facebook no eso DLFM 106.9 ye to kasebo no eso a ekwa ye fele se 50+1 eye pressure group na wopani a woti kuyi a wono ane die ni mu se convener ne din e de engineer Charles Kwesi Taylor woda to da akyerem se sa wobodi wram e wo mrahye bedwafi a MPP ene NDC mrahye bedwafo no e fa kese no a agitum se yewra Alan Kwadwo Kyerematen eye ni great transformational plan GTP eye manifesto wo pa ho entoma no wo kyeremu a amanyoku ahodo anu nyina no MPP ne NDC mrahye bedwafo mrahye bedwam no wo mo nyira gitum se ampa eye hihye papa e betimi aboa ama Ghana etumpo ye pa engineer Charles Kwesi Taylor de sansem we nyina to da ene wo bra no ne ensamtrofo di nkomo ana wo kire mu ese wo manyi mu ayetie yi akwati se efiti 1992 eba no ye the party manifesto ana ebu oman nanso ba wi akire manifesto no entimi amfanfa so biada amre Ghana fo nanso afi watena sia ehunu se wo hwe eye great transformational plan GTP no eye yewra Alan Kwadwo Kyerematen ne nyina so ene ne policy ba ko a wo bra wo pa ne campaign ho ntoma wo bo die no a
wokyerem se atimi aboa na se Ghana fo so agitum pa no a ebetimi aboa ama Ghana mpuntu ayehwe no yensa atumi aka wapane de sansam wo nyina tuda na wokyerem se wamai Ghana na yetim no Nyankopon amoyabro wama yenimde potentials nanso essence yenya akanie papa leadership papa ntino wama yeniso ade hu no nyina atimi akadem ama yenda yeso krampo a ntimi ebem na no ana wokyerem se na nyina no ene se empanimfo abedi wamai Ghana nim MPP NDC 1992 no eyabrofo ene grammar ana wo mka na emom sa yem practice de ye kana pa de wokyerem se enya de yem panimfo no wo mo ewo sa nimde no wokyerem se nunti ana se ba mpuntuo mu a Ghana ya twesa ya tipa se enkokọ tiko na wade ato da akyerem se wo motena sidi ehunu se we great transformational plan yewra Alan Kwadwo Kyerematen ade betu da no a na wokyerem se eno no ebetimi aboa ama de obroni kan se geographical economy se bia ye wonkra hai eniema ba na ye betimi de agu akwam ama emabu na wonkra no wo mo so atimi abobra sada so anatifido mantamu ede na wo ho asante mantamu de na wo ho from mantamu de na wo ho wose no ane kan se geographical economy na wotie yewra Alan Kwadwo Kyerematen a wo hu no se geographical economy ni betimi abamu a ade se Ghana fo de to me no ama yewra Alan Kwadwo Kyerematen enu nti wose watena se ehunu se amanyuko ni nyina no MPP ene NDC obia de ne party manifesto aba nanso yewra Alan Kwadwo Kyerematen de no se Ghana fo agitomu a ebetimi aboa ama wo mai empuntu ayepe no yensa atumi aka ama wo mai ene pa ye wo no nso no atimi abamfaso e de ama wo mai wo kasa e won samtrofo nhia mu ase ene no emunsem nie se na nkofo kase Alan ye tuma na onwini ye 10 na enya ya chance se mo oka no eye na nipa sese yakotoma na onwini so what is your tuma na onwini and the whole thing is onya 50 plus 1 samasa and mo kase onya MPs no munjai ka because ye wo MPs omo akoma enye omo kasa omo akoma eda Alan so ye wo MPs both side munga mo kasa kwa mo hwese anka Alan beden obaba because most of Alan ni policies na no na foreign country kra no omo afan mo wako proving itself myself no they need his experience. It is not oral. It is about knowing what you wanted to do and the external effects of what you are doing. Ghana mirror so honor the whole world. Yeah, advocate say all the intellectuals are more jai on minor and they share oralities. When someone bro with you, no one for Adumba Alan, no one support 1 year of campaign, no win. Ghana revolution, no, yan first kind yan fejai. The revolution. Because looking at Ghana, no. When you say you go about revolution. Any ayeti ye engineer Charles Kwesi Taylor na ne krakra mu na wokyere mu se wotie MPP ene NDC for amanyuko ne mpanefo na no a womada no kotoku sabrobe de wo mu preachie nko ana de wo mu kanso enko ana de wo mu yenso nko na wokyere mu a wo se MPP amanyuko no mpanefo agina platforms so a na wo mo nyina e kan made in Ghana ho asem enye made in Ghana no yento made in Ghana wo kyerem kra se nansan Dr. Alhaji Mahmoud Bamia e bontoa no wakokan e wo Eastern Region se wo the policy bi ba aye fe ne se buy Ghana first eno ana yewra engineer Charles Kwesi Taylor e kyerem mu se wo mo de wo ma no ana kan kwa made in Ghana no wo mo kan kwa efri se wo mo ko nhyiamu ani aborofo e kwa kwehia na wo mo ni aborofo no ensunsu ye bia nanta mo fri se wo broni e sha political suit na Ghana politician enso agini suit sabre no made in Ghana ntade wajagu Ghana hanu mu awanfa kokura nko na mpokura no wokyerem se campaign ya yekui anasa campaign ya amanyuko emienu wo mu eyen Professor Emeritus Apostle Kwadwo Safo aye kase ya nebo anasa nebo nya den na mpokura no eye papa na efe nanso wo mfa sa aka no enye campaign da wo mu edit Toyota V8 Lexus ene kasa akase ya eye obroni na aye ana mo ede ye campaign ti aba na sa no a na sa made in Ghana no amodi hu nkomo no emfa so ben ana wo so eno nto ndi wo kyerem a enipa ba ko a watimi a campaign for made in Ghana na wodi so na wo hye emuntade eye owura Alan Kwadwo Kyerematen eno nti Ghana fo se mudumadi amudi ne betima konka ne pa no a made in Ghana ne betimi aboa na yewura Alan Kwadwo Kyerematen wo no ana ebo ho da Europa because you met woman bank met way but you can knowing
which I say having knowledge about what you are saying. It is not about literacy, writing or reading, and you can read and write. Even reading and writing are very important. Almost made in Ghana, by Ghana first, but core platform as you said the whole world monitor because we are heading 90 days to our election. Core platform then Alan Kwano share first made in Ghana. No, no, the made in Ghana bay. So he knew what you was campaigning for. Kantanka Kasigo. I don't mind no campaign for Kantanka. None about just have for Kantanka or the campaign. So what are they talking about? That's what I said. Now we have to know the orality and the knowing the difference. But literacy in there because of in the chairman because Gogo na Aqua Obutu Obijino I recite the whole thing. On the ground Obe church will be no mistake. But you're talking about knowing, having knowledge about what you are saying, about practicing your canon. What I say, 100 days sanitation, the whole Accra, then they see 1 village, 1 dam, then you planting for food and job, oralities. Near the soldier folk go boundaries ma ubian fear bontim but in the journey. Ebusuani ayeti ye convener edema pressure group ayefene say 50+1 engineer Charles Kwesi Taylor what the sansem we nyina to dra enne wabra our friends am trofo enhyiamu yantu akase abo so na yemo emfanwura mu ewo frankatwini edema new force amayuko no enana kwame bedi akom wakasa kiremu sade ba ko a wode asina ni so yankopo ya adom na Ghana for ginetum so mama yoma mpani meton banga na bedua so metro ne mana Ghana onvien ko pia obocha asa so ade ba ko ade ni so opeso ye ne say Social Security and National Insurance Trust are eternity aka ne say senate no obase sani dwuma die mu kura ba ya ne National Chezenie Insurance Fund abebo mama Ghana mu Chezenie efa ya po moden suku semu na bebe de etire betro no etumi abaye nsachi ba ka ese de magada Ghana de free say senate ewo goma Ghana ma yesi ye kase wo ba ye adwuma kofitera afini wanya mfinhia be de say aduonu pe agese wonya 40 years ka ho na okona ho mugiem 60 years and the sikano tesa krachi wetumanya bi e de abon ho bra o chemse bedi sama mpenso mi akofitera mpo e bia na jabo me word na paka tentente abafande ni ko asamado na masu mpo omunya ka prempo ni o chiremse wei tesa mo dada Ghana de hienti sa ekuo kase de na obapo besa kire mu pan o chiremse seneti omote no mfimpim dun crown ene aduoso mienu 1972 ana mote yanse si amekese no chiremse o emfaso bia sadam fam maso fam Ghana de hienti wadwunu ho ahunse Ghana de hia ehia ho ba mo party tru se bedu babirebu ho be kwa ahumgie mo se babi odi ne tire beto na ye den obo mo no hia sika de ne ba ko schools na ehwa ye den pa de ama no o chom se obi ho mpa na pomodin se dan sisi so na so sika de be ko na akoye nsempi na o chom se da mena Ghana ni internasia na onya kokora anse sika tete na de agusika kra bia no onkonko gibi na ezeni pa na ko abo na bra kra wi o chom se ni se de ba na de oba pe sa senate no ene wacha wo contribution obetimi a contribute sa be de se mfie na mfie numpe obetumi anya kwanya na sika na dia opese ode ye sefa ho masuam sefa apomode na se ba bia odi betoro ma kwanya masika na kwa yibi na ode abo ho ba se be betumi abo no my Ghana adisha wode mo bre no wode ho etimi ato wode se wode tu dwandwa da e ma na opa ne party manifesto ho ntoma e waka promoter mu ho ode se we ede tu dwa yenkotie ene ahodo bi a na kwam bedi akon e ma na okase odwumede na se no ode tu edwa ne bi. Now let's go into this. The SNIT revolution is solving 3 major needs, but I also call it major problems of Ghanaians, and that's health, education, and accommodation. Currently, contributors of SNIT have to pay and wait up to 40 years to pension before they be qualified for their claims. Some will die halfway, and it will not even be given to their children. Some will never even see this, but we have changed it. As from now, we would say that our policy would be turning the SNIT fund into a nation's insurance fund. This insurance fund is interesting, and I'd like to take you through it. Ghanaians will now be eligible to claim for their health, education, and accommodation. How so? Because in the next 5 years, you can claim your SNIT back. You can claim it in cash or you can invest it in insurance. If you invested in insurance and then you have one of the major problems or the needs in Ghana, which is either I've lost my job and I don't have somewhere to stay, that your 5,000 or 10,000 savings in SNIT can become times 10 to get you home. An accommodation, somewhere to stay, you can put in the claim. Eno echi na kwame bedi akon esansu chirem say ade ba ko ha ne power maga na mu say ene aso ehwe maga na sika sem so ade ba ko wonu munim esikadie
ene yem fa sika nsi wan church sika ne saa o kyerem se da bi aso ehwe sika sem so enye no ne botae se simoni so free say esem bombo na motetre makoba mo ye investment ne tumi bo na nyuma tumi bu nkam so na koba sa mo de sika ne be fa ho na sika die ne be ko na so man Ghana no enye de be ko na nim ti wa kyerem se Ghana fo bo mo de gine tum eto ba de man pe oba investment be ya adwuma Manchester ne finance ministry no tumi abo adwuma pa de ma Ghana e be nyuma etumi ebu nkam so e wo mayim. A lot of paying and paying and paying without returns. We realize that not to put blames on anyone, that the Ministry of Finance is struggling. So our mandate is to make the Ministry of Finance become an investor and a developer for the nation building. It should be their responsibility. They should be accountable for it. You know, we want them to be able to go to the sovereign fund, the IMF, and ask for 10 billion for a project that would be supervised, monitored, controlled by us. Our investment going into industrial, going into commercial, going into retail, we should be a part of it and we should control it. And there should be returns. We should not just use our Ministry of Finance for spending. We should use our Ministry of Finance for investment. We have to purchase for right purposes that brings return. The returns that will pay the salary, the workers of this country. And that's how it should circulate, just to stabilize our economy. I can pick maybe trade as well. Well, trade, it's been like a dormant ministry for me over the past decade. And the mandate for trade is to make Ghana one of the biggest African exporters. The aim of having all of these 16 regional industrial revolution and having a development in minerals and agro processing and packaging and food and this and that is to be able to trade. Any awuti ye kofalaba no kura yen so ene Franka Twini the man new force amayoko no nana kwame bedi akon nene ena wote ye no yentu akasebo no so ana ye body awramu ewo NPP wo so no amanyoko no emu na bese bosome mienu ekwa na miensa so nie ana mu amode moni edi yenkase botie ne ye asomo ese se wudru bosome frɛ ho mense no mu ewa sante mantemu a wapani a eye party primaries we win yes parliamentary candidate ewo bosome frɛ ho eye nana kwame asafo agyi aye na wobra enkunimdie ne ba ye no ana wapani ebrebi atwam na woye chairman adema NPP amanyoko no ewo bosome frɛ ho ba ye kasa die wono ana woye council of elders chairman adema NPP amanyoko no ne den ade amoya ujemi wotabri nana kwame asafo agyi aye edne kopie mu ewo court se womadua mu aye investigation ya wewura mu ahunu se abrante ne die ede nana kwame asafo agyi aye ekwan ofa so a wobɛyɛ parliamentary candidate ewo bosome frɛ ho MPP de mu no wonte ase efiri se nana kwame asafo agyi aye wonfiri bosome frɛ ho kro bia ni hono mu a ewo bosome frɛ ho a ye wo nana kwame asafo agyi ewo mu na wayɛ nhwemu kura hunu se ne maame eye sebi kroboni ana ne papa nso eye achemni na asafo agyi eye obi a wonte na bosome frɛ ho da ana dwumadie bia ni hono mu a yedie ewo bosome frɛ ho a nana kwame asafo agyi aye ne die timi apia mu tena kyerɛ se wo kyerɛ mu a anamo a wo fa so ede bɛyɛ parliamentary candidate na wo my Ghana mamra aye tintim na afia pem ahenkro de okuru mienu 1992 no ana brantie watietia so no nti wotebra asam ne kopie mu ewo Kumasi High Court na no ana High Court ema ne tumi se yemfa interlocutory injunction ento na kwame asafo agyi aye so se ne bɛyɛ efiti na ekuro ento ngopim sa semie ebekwa wiye no wontimi mfra no se woyɛ NPP parliamentary candidate ewo bosome frɛ hoda na asam no se bimpalesi yentwekɔ yentwemra nenia ene fofora betomu dia betomu ene se ene ana appeals court 7 eno ewo Kumasi ekwa asetena na wapani a watina gamu se judge eya his lordship justice Frederick Tete wade atuga akyerem se asam no a wapani amoya ujami ede ebepie mu ewo court ho no yenyi sa asam no fenko eya out of court na womunkonkodi asam no se ne beya afeno no nana kwame asafo agyi aye ana afenso no wapani amoya ujami die ntia wo kyerem se wapani no eya asafo agyi wonye bosome frɛ ho dehye no womunkonkodi sa asam no ewofie wobra court no etu sa na mo ne pe ana mepacho chairman ede ema NPP amanyoko no eye asante mantam twetwefo ema council of elders no ne di ede Victor Owusu wade atuga na wo kyerem ese anamo no akoto agina no eye papa efiri se we no eye boa ba kumu ade eye party ne ma eno ntire hu hiase ye beka wo asem ewo court nti
se na kwa to se ye asem ne nkofie na wo mu konkodi a eno betimi aboa ama somdwe nso atimi aba na wo bra kwa to e de atemu ne ba ye no ana ensamtrofo ene Nana Kwame Asafo Agye aye a wono woye parliamentary candidate ya ne ho ntansa asode no ne lawyer a wogina mu wo court man wo eye lawyer Kwame Poko edi nkomo na enkyerechire mu a lawyer ede ma yen enie enye nwanwa on say even though na ye wo court ya base e betwema nso na asanso aye fisem nti te fisem sa ba metime ho ase obi na ente ase na officer e wo se wo de back court na ono so na obe tested the law officer so de ele kan party baako ye nyina osono no ana idi eche nti say o candidate ye no na obi so won ti ase na otwe ho man so even though I started court process it is very prudent and proper say ye be san so ahwe na ya kan officer nti opanyina ngasa odi na asem o say ekura maka nso so my way this is the second time first one no It can buy, you call back and forth. Later on, the lawyer said about say, we withdraw case with the leave of the courts, with the liberty to come back. We say you is almost so I say until with the liberty to come back, no more coming back. Enti eni ayati ye lawyer Kwame Poku wono enem ready me Okogyeabour mu e de ema bosomefre ho NPP parliamentary candidate Nana Kwame Asafo Agye aye anene wobra kwatu no so de ye no wode emunkyiremu atimi amaye no na me yanyina we so na yenkan Ghana fo adwene pon kakra Derek Ayete wo so me adwome akwaba na wotie kasebo no life edi free nkrakan ewo apoye mantemo ye da ase papa ana piaga wodi free achemasafo ne baye wo message yi wodi baria no yentimi nkan wontimi fa bedwafo ani munyankua ana Thomas Entry was good evening Okogyeabour ne dom was great news great work I am watching you live from Kumasi. Yeah, that's Papa Thomas. Anna Robert Gameli. Anna Sofa. Exploring new activities. Anna say exploring new activities or learning new skills can boost self-esteem and provide a sense of accomplishment. DJ Gameli says so. I will be in Mzona Kai. Unye. Anna na Ekwamu Abuating. Edifi Ablekuma Central. Anna Wanonso Wadiaba. Anna Wochiremu esse okay me da say o message ni ama na nya snap kakra maye na bibia nso entimi enko enkanen na abusua ye gina we so hu na nka ya dan ye ho aba na mom we no ye breaking news beto da say see ene se wodo ani kire mu ewo kasoa eja dem fire outbreak ewo kasoa na kwadwo video no fan reporting we say National Fire Service for no ma share take time na go through and fire service for do honya sa say see make say no fire service for na kwa kopie mu e wo kasoa yes o ma kwa kopie mu e wo kasoa na bia pote a sa eja na to mu na nkasa de nyame anim nukure ni enyama ho no mu nyame emeto dwa na wo eja da ho pa nyame anim nukure no ko enya jacket akora e dare ntino asembo nsam see na fire service for no edika akọ ho ne de bompa ye say bibia betumeto din na ye de ani bedi akire okay na yetume di akire na ye hu bia ye pote kora na ye wo kasoa ye eja no eda ho no ma ye se de sini Sodom and Gomorrah nyasem kuma kora enti adesho mo waka so moden wa baby a wotin mi se jano etrete bo mo yanso behwe ohun ye firi se jano e der no ko obi ansenso nkita obi ansenso nkita be ko so edi akire na enka se yensoro so ne yenya ba report ya asem ni se ye ne ye de asom ye na tifo okay enti ene na busua ye gina we so adan ye ho abasesi ya ye gi aboafo nkrato ye ba de aka akire ye de beto am so Jack makwako hunu new lucky electricals na wura mu a eniema ewo ho no ese abrochire wo niema hodo bi ti se cables main switch ceiling fan switch and sockets lights no so wo chandeliers floodlight street light spotlight surface light any lights ahodo PVC pipes trunkings any breakers ne nyina bi ewo new lucky electricals
New Lucky Electricals, eye wholesaling and retailing. Na sa wo pe ba ko so a obetimi abowrem. Eno nti some ye companies, we ye fiera, anasa mo ye contractors. Na mo pe enkane ahodo ene electrical cables ade adi mudwuma de. Fo ani kire mu ewo New Lucky Electrical. Wo ye delivery service. Eno nti ba bia wo bia no, ye betimi de niam no abrel. Na dodo a wo beto no so ewo ne discount a ye de echewo. Wo branches ahodo pi. Accra Central, or Opera Square, or Ben Wisconsin International University, or North Legon, womo any DLFM, and a year opposite, West London, so wo Simabriu Fashion, a Chihope, a Chimota New Station, New Lucky Electrical, Eben Shell Filling Station, no, wo bet me a friend number 0559 37 17 63. Esaya WhatsApp, and answer 0244 21 25 01. Wo bet me so asa friend womo, was 0245 02 46 29. New Lucky Electricals. We add value to your homes. DLFM 106.9. Abusia enanyumre mame sama wa dwon ansama wa kwaba amfamra enkrampumpuni mantem agiatum kasafidie kase ba ko peso deal ohani nsia echiri ponkron enanyumre mbrere edu sebusia yetena se na agudiomu nsama agudiomu mrante no ya boaboa no ya gibre na ye de besomo Ghana agudiomu nsama wa ena nkrofon kroso de wa ma no na yaka wa abusia ye ba be gibre eyini makomako na ye de asomo wo somfo a media agudiomu nsama no e ba besomo ndanyumre di ameje so no ayensu ano de hye Upper Kanjich, the Blessed King Radio no say aye audio visual into Bobodi ana Ghanaian live on Facebook DLFM 106.9 na gudio mun samna yede ba na ho images ni nyina no ebetwagu kama edi ama sana mpenefo kan sebe ye bodam edi fifie ansane yede akwa abontinti no yen hya sem famfie ndiem e Ghana na the Black Princess of Ghana FIFA Under-20 Women's World Cup koso ewo Colombia na group E no enanyumre eboanyumre no ndu se Kenya Black Princess of Ghana ene o ma ye friend Austria at the group E first game no at the ebeboani na wasa agokensie na eba so no na training at the ma Black Princesses no ye friend Yusuf Bazigi wakasa oso o ma ye ready na sabrewe ne mbaba wa no atwen ani ma che nyankopon cha de aba osi technical team so awomboaboa ene nhihye omode agu akwam no bibia eye okia ene omode kohia Austria. The players are much ready because this is what they are waiting for, and the time has come. And looking at the enthusiasm with the technical staff, they are also quite okay because the players are looking up to us. So if we don't cheer up or we don't look much ready, it will go along the line to affect them. So I think we are also getting on well. Training Edema Black Princess of Ghana coach Yusuf Bazigi and Watenenka na owie no na sahima Edema Mabawa na ye friend afi amenyeku ono so kasa osi awomboaboa no ende obekase akoye na coaches na omuni omudi dwuma no oma try very hard ede oma fan hihya hudo mu ama okase omu wo good shape mu na ne obeka ne se omu players ne nso no oma ye oma dwen se omo de omo maximum best and ede bebo competition no. I think preparations has been good. The coaches are trying so hard for us to go through some drills in order for us to be in shape so that we can compete in the highest level. And as players, we are giving in our maximum best in order to play according to how the coach wants us to play and also how to afi amenyeku sahima ede mambaba wano ena Watenenka no Alexandra Mfate enso esina kan edema Black Princesses na abayewa we ye wono amanone na nso ninchi efi oman mu Ghana enti na osia kan edema osi ende no omu team no omu be make sure say omu be bo omu onboarding na afensu team na ende ewo no ometumi ede nyama atutuye osi ende no ombaba wa na esia kan edema Ghana no omehu se eyoman no dom na afensu pride and omode ko enti ne obiade bibia to nechi a omode eniodin ene kwakobo akensi ndi ama Ghana.
It's obviously such a great history, and then dually, the team has made the environment such that I want to really do my best and contribute to the team as best as I can. And so, I feel grateful to have that opportunity. We speak about before we go onto the pitch, even for training each day and any team commitment that we have, but the duty we have to represent the country and to represent the people. And so I think that having that sense of pride and that sense of duty, it was Alexandra Mfate esina kan edema Black Princesses enebusia watene kan yempiemo ewa the Black Stars of Ghana kachinyami aduma yawada wo Kumase Baba Yara Sports Stadium no AFCON 2025 ebekoso ewo Morocco na qualifies no yeri first game no edi bweni yani Angola na ahead of that game no Ndra Oto Ado Akasa Ochema osi inde no ono ne bona opese mrante ne bono ene se mrante ne benya position pa no magina na fensu spaces within a opponent ni team no o metumi afine that spaces no na afensu no ade ba ko obe se ne mrante ne ye ne se o betumi apase ball ni na o metumi work together na counter attacks awodo no etumi aye adwuma yentie mra otuado echeche se na opese ne mrante no esi akande ba no. And the auto ball, if you want to call it like that, for me is like finding the right positions and recognizing the space when to go deep. Also the signals when we can pass, when we cannot pass, then working together, having counter movements in our teams to distract Yedi biam enema oho esri enti otuado amana so otuaso erituja se nyame adoma yawada oma ye friend Angola ne ye ne omkwakobọ no omo omrante esi akan ewa amanone baby to say Spain, England, Portugal and France enti omutim no emodin enti kwa ye ne omkwakobọ ensi se ye underrate omo ena fensu defensively nye chiri ono so ese ye yire wo papin se ne be ya bobia ntonya tinam. The most important thing is that, and it's very, very important also for the spectators, that we don't underrate our opponents. Angola has a very strong team. They have players playing in La Liga. They have players in England in the Championship. They have players playing in Portugal in the First Division and in France. So they're strong. They're very, very strong, and we have to be really Otuado etwane Samsono ene yebisa se kochito aya otonsa from ranten so mbesi akan magana aya na omo abom bo ewo man Ghana mu ano aya na onto nsam fredodo na eno ase baabi adu no enye se player ni sina kan Ghana ana owa amano ni na mum no se wo bobo no na wo boni na wo ye Ghana ni nko a obeto nsa edi afro na ne opeso ye ne se o scout ewo Ghana so onya player bi na ne money bo so ani wo ye league no why not obema na kwenya no wa bebo blasters ni bi. For me, it's never about local or non-local. It's about the best players. But if we can find good players, and that's why I said it before, I want to really try and watch as much local live matches as possible. If I can find ne krakra mu no ana otuado echima obeda Ghana fo ase wo World Cup qualifiers ye Central African Republic no Ghana fo ebe support team ni pa na momo no ekọ nanim no yenko soa en support team no na yen support no ebo mo manyama koye di mom to say thank you for our last support against playing Central African Republic. Really impressive. Even though we were 2-1 behind, they still supported us fully, and this is what we all expect. We need your support. We want your support, and I say thank you. Otuado training edema Black Stars of Ghana nebusia watenen kano enchebia Ghana yeko akoto abanti amanyoku ahodo no omodi omanu di sem edi tudwa na anytime bi amanyoku bia bekasa no agudie mu fonso yenya yenchefa na endra na new force movement amanyoku no penipa odano no Nana Kwame Bediako one Ghana for kasaya ochema or say or the pillars makuma kudumienu na esi wo na edia daso no economic freedom
12 pillars for economic freedom. Na Agudiemu for yenya yenchefa yendia no ekopie o pillar 12 eno ye sports and creative industry. Na according to Nana Kwame Bediako order a new force movement anono. So se Ghana for huni mobo na on the 7th December ya to abadi mana oba 16 regions na Ghana enyina no obesi 16 multifunctional academies sena ebe attract talent I would want to develop a talent a grow mo NH no ma beboa omano. Can invest in the sports sector, basketball, long tennis, and boxing, and etc. This is our plan. First, we're going to build 16 multifunctional sports academies in all the regions because we don't know where Ronaldo is, we don't know where Messi is. You can find them in any of the region, and therefore we're not going to discriminate. We make sure that there are academies to search for this talent everywhere in Ghana, and we're going to nurture them, grow them, own them, and they also have to own us. Na otwane samsono ana Nana Kwame Bediako erituja echema se omusi 16 multifunctional academies we are enya gudiemu nkwa ebe attract educational investors na oma be invest ewa academy no enti akola no esua se na yedi agudie ewa agopramane so no na ehoma sua so no onya nimdie ewom. Now, what happens when we build this multifunctional sports academy? You see, it attracts something. It attracts educational investors where they come to yourself to the academies. And your child might be in the academy, but there is an education to support them. So they just don't become a footballer without knowledge, or they just don't end up with their knowledge in their football. Nana Kwame Bediako eneda endeno amanyokua ye from New Force Movement endra okasa edifasen opeso bebu omano agudie for yendia yenyaye no ena yede atu anim Kumasi Asante Kotoko o ma brantia ye freno Bernard Somua ofi Kotoko edi nani achimo Celta Vigo na endra na ne farewell ceremony no ekoso osi oda Kotoko fo na se former futuo eni omo chita omo de mano osi oda obiase eye yaso okode na momo no bibia wo we no esia eye support and my advice and the man and you be and the answer my advice man let you be and this my cousin the mass and I take that to so do ega ya sigo kobe asida and the Bernard Somua Kotoko play and they oko Celta Vigo Spain loan ana watene ngebusia ya sorry so no wamanonito no Turkish side ya from Galatasaray oma PM our Napoli akache Nigeria brantia waya no kwa anko Napoli forso onko Chelsea wanko Ali wanko in the report Ebani say Galatasaray for Epen on loan sikebe PM no 9 to 10 million euros say Napoli for Giskanatum akase bobo kwa efe Napoli omo striker Victor Osimhen ebeja tum so obeko na low move no etumi abema yere wonsam edi ama Chelsea enso eni omo striker for Nicholas Jackson oma agree a contract extension until 2033 into obe extending a contract no na what now for the next 9 years and wonsam no Saudi Arabia for ni oma FIFA no ombe PM Arsenal se omo pe Belgium ringer ye for Leandro Trossard now so Arsenal LG oye offer na ena omo body show mo das bi won se abrante no oye not for sale omo ntone ne enton no china ehon ensem no ebusua yede amao na Real Madrid echirima omo mrante bi epra Fela Mendy we pra won right eye ninum ena Chouameni nso epra ena Dani Ceballos epra into Real Madrid injuries na ena omukum Barcelona nso chima Spanish forward Ansu Fati while returning from injury or training abibia kuyi ediamana ebusia yenyina we so na agudie mu nsema yede besomo nda nwumre no yemfansi mi amedi agudie mu nsema no edi besomo di ameje so no ayensu ano de hye apakan GH the Blessed King. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. Yes, Emma Yetiefo Akwaba na Yemfa Sofano and Twamoso Emamo Yeba Sesia.
It's official. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. Yama etiefo akwaba. Ebusua ba biadro no eye sofa na yensofa. Enkomo ne nyina no ene se enra ananana kwa me bedi akon cheda enso edi nanum nsem ene ne nyina so na adwempo ene de enti opese Ghana fo to abama no nyame ya adomo a December 7 wode etodwa ebusua wotie bia de na onsusu se ebetimi aboa na omen se ne yesipe no ewon kan kromo no etimi etu empon wode niam ahodo pienu a na etodwa de he na wotie ya ebetimi aboa pa 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 65 0593 40 65 another 65. Good evening. Good evening, Wafa. Me pacho within baby afre me free. Kofi man the diamonds. Kofi mamintio. Me de Smith de na Okan. Ama me so me de me pe se anka ebi owini a ontimi yen no pa because nkokofo no ebi mo breba. Okay, me dance papa Kofi. Me pacho nso betimi afre na ye di enkomo 0534 050199 0593 40 65 65. Me pacho wodin ene baby a ofre me efre. Good evening. Yo Wafa majo. Mejusu 49 nana. Hey Wafa. Winnim me. Wafa. Amansi akwetia. Wafa amaze frame. Wafa afi medical. Obediska. Wafa wa anya mabro. Oh, wa anya mabro kra. Te Wafa fo nyina te se wa. Wafa enka mrantie nkemre. Se wo Wafa bobra, eni kwansa brantie wo ye adwuma. Wafa wa bobra. Na de se Wafa koko afi nyamati manti kwa na nye tete bas. Na de bas ba akokura ye 3000 Wafa ya he. Na de no kwa na oka mi kura ba nyina mi di ego ho. Kasa mi enko. Ba te Wafa. Wafa, yes. Ni ewo mu ni se ye nua no. In fact, enu a me say that ye no. Ta wo hwe nani kueku emrantie ho a. Nanso kuro bi a ye de mrantie na tetresa ne na wo ka no. Enti se mrantie ye adwuma ye. Kabio ye kwa abrekyira akopede yen. Ye nko ho. Ene ni party mi free Ghana wo bi kuta certificate. Wafa no wafa desert so se wo ko abrekyire. Wafa no wakwa ko wu ato desert so. Enti se sebi adwuma wa ha. Na nipa ni kuta ne certificate obenya adwuma ya. Okofa desert so ko wu aye den. Enti wafa tenya na ni ku youth hono any development hono the ekwan ba so be president na ne ntokiye any ne hyehyɛ no odi so dia Ghana be fa ne ntoma pe me dance papa amanse premier. Good evening. Egume Wafa. Me Wafa asbeni. Wafa se ya me kasa fi aguri. Ante ya maminti o. Wafa kwanso. Kwanso. Wafa kwanso. Me se kwanso. Wafa me se kwanso ya. Kwanso a onso se kwanso. E dia na do ba ha anwumre yi. Oh, said ya mo premier ni. Good evening. Good evening, Wafa. Odi e baby afre mi free. Wafa ba je friend maka me kasa free Tamanu town. Ene e kan nyina me enko. Mati Wafa. Wafa ba cho new force leader ne de. Me 100%. Nsem dwumenu wadi ni nyina school Ghana ba ko kura ni ho amemfo ano so. Nti mesresa Ghana youth. Obi an support sa papa yi. Na wo mwaye ni ansem wani bi. Wafa manu esi. Me dance papa. Good evening. Good evening, sir. Odi ne baby afre mi free. Because me funny just case because from Medina. Maminti on free Medina. Sir. Ghana no, this is the people no. Say your politics no. Because Ekokafo omo hay jomama okocho unit for ba Ekufado city ba omi ba ofa o se system France no want to tell mo system o se of the same
fans looking good. So for see this perform free and see that kind of stuff part in their free life. Young parents to financial youth. Let's say your party or no department, you have a contract. No, this cannot be offer. Boy, today. Then I make sure that's so far. And then maybe for Senkasa. That's a see. I call MDC, MPP. Oh, we require no about. No, that's true. We didn't have a charity. You come to the Mechi. Then we should call. Mr. Bill, no, offer. Okay. Men so meda se papa enti abusuame ntimi mfa afrafo no ebiem ye de ebesi ewa hanom na kofitela de ko Facebook no so e ma wutimi enya kwanya hwebi kire wa adwen papa ye da ase na akenkanfo nso ye mienu edia mejeso eye gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy okona baby agena to no enkra metiti chirim say kaswa market honom kaswa market obi yes enija no edamu no nti ye be koswa de ne de akire enkase nu anopa no nsia kase ye bone awia bremu ko ni nyina no ye de mu nchirim ba beso me netifo enti hom tete kaswa market ne potem de momoden hwo mu ye firi say ja no se de ye dere no ano oden pa ha adwen sendra ebiesi zongolin and then so ejadam ewa kaswa barade ba ko no se ye beto aba eja ta hyehye pa nwanwa ye beto aba Ghana fo mo de se mo de mani adi abato achi pa no a ye beto ebeka ba te saboso me miansa wo kai a enye azi circle na sa agbogloshi na ebeka 3 to 4 months to election say ya ana agbogloshi yes ejato mu no mopa mungogel agbogloshi fire outbreak no ube wo sana ka be 3-4 months to election 2020 ne jato mu ha je wo ko online on answer man for kan no man for nyina complain sa de ntine beto aba eni ja tototo me ahodo nti omodwene ho monte ase nti e besere na fire service for no momode mu adwumaden free se de ekoso no ha adwen ye nyina ye nti ase ba Ghana for beti ase later yo so hu sanity enti abusia ye gira we so hu ne ade asi na o me de heaven ye nkwa ehwe ho ye nkwa ehwe ho ya da bo nyina se anwumre yi akramo ya me ademo wo china ye behia DL News.